Alright, hello everyone, good afternoon. And for today we are in room 3 ya teman-teman. Jadi kita ada di room 3, mungkin boleh diganti name-nya dengan room 3 dan bersama Coach Nanda. Oke, are you ready guys? Coach akan bagikan material untuk hari ini ya. Oke, everyone, can you see my screen right now? Apakah sudah terlihat screen-nya teman-teman? Sudah. Coach. Okay guys, so for today's material we will discuss about countries and nationalities ya. Jadi still material yang kemarin dan hari ini kita belajar versi conversationnya. Alright guys, and as usual we have vocabulary and also the conversation ya here. And if you want to try first, you can raise hand. Jadi semua akan mendapatkan giliran untuk membaca dan jika ingin mencoba boleh silakan raise hand. Jadi coach juga akan panggil ya. Nah, sebelumnya siapa yang mau ini udah pada ada yang raise hand ya? Oke, coach mau panggil Safa. Hai Safa. Oke, Safa. Sebelum membaca kita dengar dulu ya semuanya ya, gimana cara pronunciation-nya ya. Canada, Canadian. Oke, can you hear guys? Apakah terdengar audionya? Terdengar, Coach. Canada, Canadian. Oke, Canada, Canadian. Oke, silahkan Safa. Hi, I saw your notebook with the maple leaf and it looks really cool. Are you from Canada? Yeah, I am from Canada and I am Canadian. Okay, thank you, Safa. Good. So we have the first vocabulary, Canada and Canadian. Do you know what is the mean of this word, guys? Artinya kira-kira apa? Canada. Canada itu adalah nama negara. Yes, nama negara. Kalau Canadian berarti kalau ada N-nya itu adalah Orang. ya, so orang kah Kanada. Oke, good guys. Kanada and yes, jadi di sini ada nama negara dan juga nama orangnya ya, orang yang ada di negara Kanada berarti we call Canadian, alright? And then di sini, hi, yes. Saya baru masuk, Coach. Oh iya, silakan, tidak apa-apa, silakan bergabung ya. Kita juga baru mulai. Nanti Coach akan panggil nama teman-teman untuk membaca ya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita baca questionnya ya. Hi, I saw your notebook with the maple leaf and it looks really cool. Are you from Canada? Yeah, I'm from Canada and I am Canadian. Jadi saya orang Kanada dan dari Kanada dan orang Kanada ya. Dan saya adalah orang Kanada. Jadi di sini dia tanya, "Hai, saya melihat di buku catatan kamu ada maple leaf." Nah, maple leaf ini adalah daun maple ya. Daun maple yang ada di bendera Kanada ya, teman-teman ya. Jadi itu daun yang terkenal di Kanada dan maple and it looks really cool dan sangat cool, keren ya. Are you from Canada? Apakah kamu dari Kanada? Ya, saya berasal dari Kanada dan saya orang Kanada. Oke, teman-teman, kita sebelum lanjut ke slide selanjutnya boleh ya di on mic-nya kita ucapkan sama-sama. Canada, Canadian, Canada, Canadian, Canada, Canadian. Come on. Canada, Canadian. Canada, Canada, Canadian. Canada, Canadian. Yes, Canada, Canadian. Seperti ini ya. Canada, Canadian. Canadian, Canada, Canadian. Okay, nice. And then number 2, we will call, how about Valerie? Hi, Valerie. Yes, Coach. Oke, silakan dibaca untuk number 2-nya. Sebelumnya kita Yes, dulu ya. Coach. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Oke, silakan Valerie.
Japan, Japanese. Japan, Japanese. Hey, do you, Japan, Japanese. Coach, hey, do you live in Japan? Oke, sepertinya Valerie jaringannya ini ya, terputus ya. Oke. Hai Valerie, apakah sudah terdengar suara coach? yes, Coach. Oke, silakan dibaca. Hey, do you live in Japan? Yes, Coach. Oke, masih terputus ya. Valerie. Hey, do you live In Japan? in Japan? Yeah, I live in Japan and I am Japanese. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Thank you Valerie. Kita langsung bahas ya. Jadi di sini adalah Japan and Japanese. Japan adalah nama negara and Japanese adalah orang yang ada di negara tersebut atau orang Jepang ya. So we call Japanese. Kita dengar dulu seperti apa pengucapannya. Oke, sebentar. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Hey, do you live in Japan? Yeah, I live in Japan and I am Japanese. Ya, oke. Jadi, apakah kamu tinggal di Jepang? Ya, saya tinggal di Jepang dan saya adalah orang Jepang. Oke, sekarang teman-teman silakan boleh di on mic-nya lagi ya. Kita tes baca sama-sama. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Come on. Japan, Japanese. Oke, nice. Alright, thank you guys. Jadi Japanese ya, adalah orang Jepang. Alright, kita move to number 3. Sekarang ada United Kingdom, British ya. Kita dengar. United Kingdom, British. Oke, kita dengar dulu ya teman-teman ya, gimana cara pengucapannya. United Kingdom, British. Oke, nah sekarang coach mau panggil, how about Nauren? Hai Nauren. Hi, Coach. Oke, coba silakan dibaca Nauren. United Kingdom, British. Yes, and then ini. Your accent sounds really cool. Are you British? Yeah, I am British. I am from the United Kingdom. Okay, Nauren, nice. So United Kingdom or British. United Kingdom tuh teman-teman tahu nggak negara apa? Apa ya? Negara Inggris. Ya, benar. Negara Inggris ya. Karena ini Inggris. Nah, kalau Inggris berarti kita bilangnya British ya. United Kingdom. Aku juga mau, Mas. Your accent sounds really cool. Are you British? Nah, ini bacanya accents ya. Jadi aksen dia atau logat dia sangat cool, keren gitu ya. Apakah kamu orang British? Ya, saya British dan saya berasal dari Inggris atau United Kingdom. Oke, good job. And sekarang kita baca ya. United Kingdom British. United Kingdom British. Come on. United Kingdom British. United Kingdom British. United Kingdom British. Yes, United Kingdom British. Gitu ya. Oke, good. Kita move to the next slide, guys. Number 4. Oke, sekarang coach mau panggil Cakra. Hai Cakra. Foreigner.
Foreigner. Hello, Coach. Oke, coba Cakra silakan dibaca, didengar dulu ya. Foreigner. Oke, silakan. Foreigner. Foreigner, foreigner, Foreigner. foreigner. We have a new student from another country. Does that mean we have a foreigner? Yeah, people from different countries are called foreigners. Oke, Cakra, thank you. So we read this foreigner, Foreigner. foreigner, foreigner ya. Jadi tidak ada bacanya G-nya, tidak Okay. dibaca foreigner. We have a new student from another country. Does that mean they are foreigner? Nah, kita ada murid baru, siswa baru dari negara yang lain. Apakah mereka berarti foreigner? Foreigner itu adalah orang asing ya, bahasa Indonesianya. Apakah mereka berarti orang asing? Ya, orang yang berasal dari negara lain dikatakan atau dipanggil orang asing ya, karena bukan dari negara kita. So, orang asing itu kita bacanya foreigner, foreigner. Foreigner. Oke, coba silahkan kita baca ya. Foreigner, foreigner, foreigner. Come on. Foreigner. Okay, foreigner. Foreigner is orang asing ya, teman-teman ya. Oke, good. Kita move to number 5 dan coach mau panggil Zafran. Hai Zafran. Zafran, are you here? Yes, Coach. Citizenship. Oke, Zafran silakan dibaca dan dengar dulu ya. Citizenship. Oke, silakan. Citizenship. Citizenship. Silakan dibaca. Citizenship. Ya, kemudian di bawahnya. Hey, I heard you came from another country. What's your citizenship? My citizenship is Canadian, and I really like the school here so far. Oke, good. Thank you, Zafran. Citizenship ya. Jadi kita bacanya bukan C tapi C. Citizenship. Citizenship. Oke, jadi citizenship itu adalah kewarganegaraan ya. Hey, I heard you come from another country. I heard you came from another country. What's your citizenship? Hey, saya dengar kamu berasal dari negara yang lain. Kamu berasal dari kewarganegaraan apa? Kewarganegaraan apa gitu ya. Dan kewarganegaraan saya adalah Canadian atau saya adalah orang Canadian, warga Canadian ya. Warga Kanada dan saya sangat suka sekolah di sini ya sejauh ini. And I really like the school here so far. Oke, so citizenship is kewarganegaraan. Oke, silakan kita dengar kembali dan kita ucapkan ya. Citizenship. Citizenship, citizenship, citizenship. Come on. Oke, citizenship is kewarganegaraan. Oke, guys, good. Dan sekarang kita vocabulary review ya. Jadi kita review kembali vocabulary-nya. Dan di sini ada beberapa kosakata yang teman-teman udah pelajari kemarin dan juga hari ini. Nah, masih ingat nggak kira-kira nih vocabulary hari ini? Masih ingat nggak? Masih ya? Kalau yang kemarin ya. Jadi kita review vocabulary review. Ada country, ada nationality, Indonesian, American, Australian, Chinese, visit, flag, Canada, Canadian, Japan, Japanese, United Kingdom, British, foreigner, and foreign, and citizenship. Oke, alright, Mirza, boleh silahkan coba dibaca yang ini. Round 3. Country dan yang ini yang di bawahnya. Nationality.
Oke, yang pertama country ya. Country bacanya. Country itu apa Mirza? Bahasa Indonesianya? Country adalah Negara. yes, negara. And then number 2 is nationality. Nationality itu adalah, do you know what is mean of nationality, guys? Ya, kebangsaan. Oke, good guys. Thank you. And sekarang coach mau panggil yang lain, Embun. Hai, Embun. Oke, Embun coba baca yang ini dan ini. Indonesia. American. Oke, Indonesian and American ya. American. Jadi Indonesian itu apa, Embun, artinya? Indonesian adalah orang Indonesia. And then American is Orang Amerika. Amerika. Oke, good job. So, kalau ada NN-nya di ujung berarti dia orang ya. Kalau nggak ada N berarti negara. Indonesian, orang Indonesia, American, and orang Amerika. Oke, Coach mau panggil Abian. Hai Abian. Yes, Coach. Oke, Abian, coba dibaca yang ini. Brilliant. And then, yang di bawahnya lagi. Chinese. Okay, very nice. Australian. What is Australian means? Australian adalah? Warga Australia. Yes, orang Australia. Yes, kalau Chinese? Orang Cina. Ya, okay, good job. Thank you, Abian. And Coach mau panggil Rahma. Hai, Rahma. Itu lo belum. Okay, Rahma, can you read this? Yang mananya? Ini. Sampai Di sini cuma 2. dari visita. Yes, visit and flag. Come on. Visit. Like. Oke, how to read this? This is visit. Jadi S-nya itu seperti Z ya. Visit. Visit adalah, apa artinya Rama visit? Do you know what is visit means? Oke, udah pada lupa ya. Mengunjungi. And how about flag? Flag? Bendera. Yes, good. Bendera ya. Jadi flag artinya bendera. Oke. Flag, bendera, and visit is mengunjungi. Oke, thank you. And sekarang Coach mau panggil teman yang lain. How about Safura? Halo, Coach. Safura? Halo, Coach. Oke, Safura. Boleh tolong dibaca yang ini? Kanada, Canadian. Japan, Japanese. Okay, so Canada and Canadian, Japan and Japanese. Do you know what is the mean of this? Canada adalah negara ya? Kanada. Dan kalau Canadian adalah orang Kanada. Oke, orang Kanada. Sama juga dengan Japan adalah Jepang negaranya. Kalau Japanese berarti orang Jepang. Oke, thank you Safura. And then mau minta teman yang lain, how about Dai Eric? Hai Eric. Yes, Coach. Coba boleh dibaca yang ini Eric. United Kingdom, British and foreigner. United Kingdom, British, foreigner. And foreigner.
Oke, what is United Kingdom? Adalah United Kingdom. Inggris. United Kingdom is English country ya. Kalau British adalah orang Inggris. And how about foreigner? What is foreigner means? Foreigner itu adalah artinya orang asing. asing. Yes, orang asing. Oke, satu lagi deh Eric. Yang di sini, what is this? How to read this? Satu lagi. Coba dibaca citizenship. Gimana Kak? Citizenship. Oke, coba diulang. Citizenship. Okay, do you know what is citizenship means? Citizenship is Kewarganegaraan. yes, kewarganegaraan ya, kewarganegaraan. Oke, good, thank you guys. Oke, teman-teman di sini ada yang belum coach panggil? Sepertinya sudah ya. Oke, ada Farezi ya. Oke, Farezi. Boleh Farezi coba dibaca yang ini yang terakhir tadi citizenship. Citizenship. Oke, kalau yang ini bendera gimana cara bacanya? Flag. Flag. Kalau kebangsaan gimana cara bacanya? Nationality. Oke, nationality. Alright, good job. Thank you Farezi. Dan coach mau panggil Nazira. Yes, coach. Oke, Nazira, bagaimana cara baca mengunjungi? Visit. Boleh diulang? Visit. Oke, nice. Visit. Jadi gak S ya, tapi Z ya. Oke, good. Nazira, dan bagaimana cara membaca negara? Country. Oke, coba diulang. Country. Oke, country ya. Jadi seperti A ya, country. Oke, thank you Nazira, nice. And teman-teman boleh kita ulangi sekali lagi ya untuk kita review vocabulary-nya, bagaimana cara pronunciation-nya. Jadi boleh semuanya tolong di on mic-nya. Jadi kita baca satu-satu. Yang pertama ada country. Come on. Country. Okay, and then nationality. Come on. Nationality. All right, and then number 2 is Indonesian. Indonesian. Okay, and then American. Australian. Okay, and then Chinese. Oke, ini mana yang lain? Ini rame ya, tapi suaranya beberapa orang. Visit. Flag. Canadian. Okay, Japanese. United Kingdom, British. United Kingdom, British. Okay, and then foreigner. This one is citizenship. Okay, good job. Thank you very much. And sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi teman-teman boleh di off kembali mic-nya? Belum.
Wah. Jadi Jam 2. Okay, guys. So we have anagram ya. Jadi kita ada anagram game setelah kita aku salah nih, Mama review. lebih cantik. Setelah kita review Anagram, beberapa anagram. vocabnya ya. Tadi kita sudah melihat beberapa vocabulary dan juga cara membacanya. Di kembali Sekarang lima Coach vocabulary. mau tanya tentang Ini susunan dari ini katanya ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama Coach mau panggil oke, di sini ada Syafa. Hai Syafa. Hai Coach. Oke, silakan. Kira-kira ini susunan yang benarnya apa ya, Syafa? Do you know? American. Oke, American. Apa artinya American itu? Orang Amerika. Oke, very nice. Kita cek ya, apakah benar American? Alright, good. Jadi karena ada bendera Amerika ya, jadi yang benarnya adalah American. Dan American adalah orang Amerika. Oke, thank you Syafa. And Coach panggil yang selanjutnya, Embun. Hai Embun. Hai. Oke, Embun, kira-kira ini susunan yang benar apa ya? You know? Korean. Oke, Korean. What is Korean in Indonesia? Orang Korea. Oke, nice. Kita cek ya. Yes, good. Jadi Korean adalah orang Korea ya. Kalau tanpa N-nya berarti negaranya. Oke, thank you Embun. Finish. And sekarang Mirza. Flag. Oke. Flag. Mirza, do you know what is that flag? Okay, what is flag in Indonesia? Indonesia. Flag. 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 Flag itu artinya Flag. flag dalam bahasa Indonesianya apa? Do you know what is flag means, Mirza? Flag adalah, ini gambar apa Mirza? Apa itu? Oke, jadi jawabannya sudah benar ya, flag. Flag itu apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu teman-teman flag itu apa? Bendera. Bendera. Yes, oke Valerie, yes, flag bendera ya. Jadi flag itu bendera. Itu ada biasanya di susu Frisian. Oke, kalau ada lihat susu Frisian flag kan ada benderanya, berarti susu bendera ya. Okay, and then we move to the next. Thank you, Mirza. And Coach mau panggil selanjutnya. How about Farezi? Hai Farezi. Oke, Farezi, kira-kira susunan yang benar apa nih Farezi? Japanese. Oke, good. Japanese. What is Japanese means? Apa itu Japanese? Orang Jepang. Oke, very nice. Yes, benar. Jadi Japanese adalah orang Jepang ya. Dan susunannya sudah benar. Oke, good job. And we move to the next. Coach mau panggil Rahma. Oke, Rahma. Susunannya apa yang benar, Rahma? Do you know? Nah, ini ada bendera apa nih kira-kira? Ada yang tahu, teman-teman? Rahma? British. Bri? British. British or British? British. Yes. Not British, tapi British ya. Do you know what is British, Rahma? British adalah? Inggris. Ya, kalau Inggris United Kingdom. British berarti orang Inggris ya, orangnya ya, karena di sini ada orangnya. Jadi kalau orang Inggris itu British, kalau misalnya Inggris negara itu United Kingdom. Oke? Oke, teman-teman, kita lanjut ke conversation. Finish for anagram game-nya. Yes, siapa? Miss, Ya, aku izin ke toilet dulu ya. ya boleh, silakan Noren, nanti kembali ya, kita ada conversation ya. Oke, Coach. teman-teman. Yes, Rahma.
Izin ke WC. Ya, boleh, silahkan. Nanti kalau udah silahkan ini ya, mohon kembali. Nanti coach akan panggil. Okay, guys, we move to conversation ya. After we finished to play an agam game, and also we discuss about the vocabularies that we have learned. And for today, kita ada conversation practice. Seperti biasa, coach akan panggil 2 orang ya yang presentasi dan semuanya akan mendapatkan giliran. Oke, yang pertama siapa dulu nih ya? Udah pada raise hand. Ada Nazira and Zafran. Ya, boleh silakan. Hai Nazira and Zafran. Silakan dibaca Nazira ada jadi yang kuning ya, yellow, and Zafran is blue. Yes, Coach. Hey, Zafran, do you like learning about countries? Hi Nazila, of course, I love learning about countries. How about you? Me too. What country do you know? I know Japan. The people there are called of Japans. What about you? I know Korea. The people there are called Korean. Cool. Whom do you want to visit the country with? I really want to visit the country with my family in the future. How about you? I also want to visit the country with family someday. Great. Maybe we can visit those countries together someday. Sure, that will be fun. Okay, very nice. Thank you Nazira and Zafran. Finish your conversation practice. And selanjutnya coach mau panggil Embun and Mirza. Oke, silakan. Embun will be S1 and Mirza will be S2. Silakan. Hi Mirza, do you like learning about country? Hey Ambon, of course I love learning about countries. Of about you. Me too. What country do you know? I know Indonesia. The people there I can People say there are called. I can car. Called adalah call apa? Indonesian ya. What about you? Indonesia. What about you? I know United Kingdom. The people there are called British. Cool. Oh, home. Do you want to visit the country with I really want to visit the country with my mom and dad in the Future. future. How about you? I also want to visit the country with mom someday. 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 Great. Maybe we can visit those countries together someday. Sure, that would be fun. That would be fun ya. Okay, Be thank fun. you Embun, nice, and Mirza ya, you try your best. Okay, finish guys, and coach mau panggil how about Cakra and also Abian? Yes, Coach. Okay, Cakra and Abian silakan. Cakra will be S1 and Abian will be S2. Where is Cakra?
Hi Cakra, are you here? Oke, masih belum ada panggilan. Coach mau panggil Abian dan Farezi. Oke, Abian will be S1 and Farezi will be S2. Silahkan dimulai, Abian. Hey Fahrazi, do you like learning about countries? Hi, Aidian. Of course, I love learning about countries. How about you? Me too. What country do you know? I know Indonesia, the people, there are colored. Indonesia. Indonesian. What about you? I know America. The people there are called American. Cool. Warm. Do. Cool. Whom do you want? To visit the country with? I really want to visit the country with my family in the future. How about you? I also want to visit the country with Mom Great. someday. Maybe we can visit this country together someday. Sure, that will be fun. Okay, thank you, nice Farezi and Abian ya, finish for your conversation practice. And Coach mau panggil teman yang lain. Silahkan Valerie and Rahma. Hi, Valerie and Rahma. Valerie will be S1 and Rahma will be S2. Sama siapa saya jadi coach? Rahma. Oh. Hi Rama, do you like learning about countries? What? Hey Valeria, Gimana? of course, I love you. Learning about countries. How about you? Me too. I'm back, What coach. country do you know? Now, Indonesia. Republic, try our planet. They What are about you? They are called Indonesian. We are called Indonesia. What about you? What about you? I know Hello, coach. Indonesia people. Hello. They are called Indonesia. Okay, and Call home. Do you want whom to do you want to visit? Visit the The country with? What country with I really want to visit the country with my family in the future. How about you? I also want to visit the country what With? with mom Someday. Monday. Someday. Great. Maybe we can visit those countries together someday. Sure.
What would be fun? That would be fun. What would be fun? Okay, fun. Okay, thank you. Finish ya, Valerie and Rahma ya. Okay, good. You try your best. And Coach sekarang panggil teman yang lain. Dai Erik, boleh silakan Erik and Cakra. Hello, Coach. Okay, Erik and Cakra, silakan. Erik will be S1 and Cakra will be S2. Hi Cakra, Yeah, Coach. Do you like learning about countries? Halo. Oke, silakan dibaca Cakra. Gambarnya nggak keluar, Coach. Oh, belum keluar ya di Cakra ya? Di teman-teman lain gimana? Ada? Ada Coach. Ada, Coach. Oke, Cakra boleh mungkin di leave dulu, kemudian di join kembali ya. Boleh di leave dulu, kemudian join kembali. Coba. Coachnya gambarnya belum muncul. Iya, silahkan di Oh, ya, keluar dulu. gambarnya sudah muncul. Oh, sudah muncul. Oke, silahkan dilanjutkan. Aku jadi S berapa? S2. Yang blue ya. Oke, boleh diulang kembali, Erik? Dari pertama. Hi Cakra, do you like learning about countries? Hi Eric. Of course, I love learning about countries. How about you? Me too. What country do you know? I know Germany. The people there are called Germans. What about you? I know Indonesia. The people there are called Indonesian. Cool. Whom do you visit the country with? I really want to visit the country with family in the future. How about you? I also want to visit the country with my dad someday. Great. Maybe we can visit those countries together someday. Yeah, that will be fun. Okay, very nice. Thank you. You're welcome, Coach. You're welcome, Yes. Coach. Okay, thank you, Cakra and Eric. Yeah, finished for your presentation. And now we move to Nauren and Safa. Safa, are you here? Apakah Safa sudah kembali? Oke, sudah ada ya. Silakan Safa and Nauren. Nauren will be S1 and Safa will be S2. Hi, Safa. Do you like learning about countries? Hi, Lauren. Of course, I love learning about countries. How about you? Me too. What country do you know? I know Korean. The people there are called Korean. Korean. Mikado. Okay. The people are they are called Korean. What about you? Silakan. Nauren and Safa. I know Canada. The people there are called British. Canadian. Kalau Kanada berarti Canadian ya. Berarti the people there are called Canadian. No, Canadian. The people they are called Canadian. British. Canadian. Canadian. Okay. Cool. Whom do you want to visit the country with?
I really want to visit the country with family. In the future, how about you? I also want to visit the country with my friends someday. Great. Maybe we can visit two countries together someday. Sure, that would be fun. Oke, thank you. Finish. Tadi ada Safa ya, and Nauren, right? Thank you. Good. And sekarang Coach mau panggil Safura. Safura belum ya? Safura belum. Oke, boleh dibantu sama Valerie? Oke, Safura. Safura will be will be S1 and Valerie will be S2. Hi Valerie, do you like learning about countries? Silakan Valerie yang kedua. Hai Safura. Hi, Sakura. Of course, I love learning about countries. How about you? Me too. What country do you know? I know Indonesia. The people that are called Indonesia. What about you? I know United Kingdom. The people there are called British. Cool. Whom do you want to visit the countries with? I really want to visit the country with Dengan siapa Safura? With? Safura? with family someday. Oke. I also want to visit the country with my family someday. Oke. Great. Maybe we can visit these countries together someday. Sure, that would be fun. Oke, thank you Safura and Valerie ya. Finish for your practice conversation. Dan sekarang Coach rasa semuanya sudah ya. Adakah teman-teman di sini yang belum mendapatkan giliran untuk baca conversation-nya? Belum, udah Coach. Oke, sudah ya, sudah semua. Nah, sekarang mungkin karena masih ada waktunya, jadi Coach mau discuss sedikit nih tentang kosakata yang tadi masih perlu diperbaiki ya. Jadi masih ada beberapa kosakata yang masih salah pengucapannya. Ya, for example, you say ini tadi ya. Nah, ini bacanya bukan Khalid ya. Bukan Khalid tapi cold. Cold. Ya, jadi Coach tandain dulu beberapa. Oke guys, jadi ini beberapa kosakata ya. Nah, yang sudah Coach garis bawahi, yang pertama ada tadi di there ya. Ini there. Oke. Ini there. Ini called. Ya. Jadi kemudian ini not called, bukan called ya. And then di sini whom. Whom. Di sini W-nya nggak dibaca. Whom. Kemudian di sini visit. S-nya itu diganti seperti Z. Visit. Ya, not visit tapi visit. And then di sini future, bukan futur. Futur bukan futur, tapi future. Future, yes.
Dan yang di sini adalah those, bukan those, tapi those. Seperti ada those countries. And then di sini adalah would, ya, bukan would, tapi would. Would and fun, bukan fun, tapi diganti dengan a, fun, oke? Teman-teman. Oh ya, satu lagi tadi juga di sini ya. Di sini bukan ke know, tapi know. Know. Jadi kayaknya tidak dibaca ya, know aja. What country do you know? Gitu ya. Oke, nah sekarang karena teman-teman udah tahu, boleh ya kita on mic-nya kita baca sama-sama ya. Yang pertama ada know, know, know. Come on. No, no, no. No, no, no. Okay, there, there, there. There, there, there. Oke, kemudian cold, cold, cold. Cold, Whom, whom, whom. Visit, visit, visit. Visit. Future, future, future. Those, those, those. Toast. Those, those, those. Would, would, would. Fun, fun, fun. Oke, finish. Good job. Thank you, guys. Jadi ini jangan ada yang salah lagi ya. Nah, tadi juga kalau teman-teman pilih Indonesia berarti orangnya Indonesian. Kalau pilih Amerika berarti orangnya American. Jadi nggak bisa diganti. Kalau United Kingdom nggak boleh pilih Canadian ya. Berarti dia orang British ya. Kalau Japan kita pilihnya Japanese. Kalau Canada, Canadian. Jadi dia nggak boleh yang lain. Kalau taunya United Kingdom berarti called-nya British. Kalau tahu negara Korea berarti panggilnya adalah orang Korea atau Korean ya. Jadi tidak dibalik-balik. Oke, thank you very much guys for today participation and your attention ya. Finish for today's material. Very nice. And thank you amazing kids. Oke. Coach stop screen dulu. Oke, sebelumnya kita foto dulu ya sebelum kita leave Zoom. Boleh di on semua kameranya. Coach akan ambil gambar, teman-teman. Oke, I will count in 1, 2, 3. Smile. Mami, abangnya. Oke, mau sekali lagi kita ganti gaya. 1, 2, 3. Smile. Sebentar. Baik banget kamu. Oke, very nice guys. Mau coach kirim gambarnya? Mau. Bentar ya, coach kirim ya. Jadi sebelum itu nanti silakan boleh di-download. Dan kita sudah selesai. Yang mau live juga sudah boleh live, teman-teman. Thank you for today. Lagi loading ya, sebentar ya. Boleh dicek di chatnya. Oke, sebentar ini kayaknya loading ya. Jaringannya agak ini sedikit ya. Sekarang kita ke sana. Coba tuh. Aku kurang memandang. Oke, sudah terkirim ya, satu ya. Nah, sudah kirim duanya. Oke, teman-teman, finish for today. Thank you very much for your participation and your attendance. See you. Bye-bye. Bye, Coach.